నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు NRI పంచాయతీ. మనతో పాటు మన తెలుగు తేజం ఉపేంద్ర శివకుల గారు ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ ఒకసారి స్వాగతం అండి. ఈరోజు మనం చాలా ముఖ్యమైన అంశం మాట్లాడుతున్నాము, H1B వీసా గురించి. అయితే ఈ వీసాలో ఏంటి అవకతవకలు ఉన్నాయి, ఈ లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ పక్కన పెట్టి, అది వీసా అనేది ఒక పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్. ఇక్కడ ఉన్న జనాలకి, ఇక్కడ ఉన్న పొలిటికల్ సినారియోస్కి ఇది ఎలా అనుకూలంగా ఉంటుందో దాని మీదనే ఈ వీసా యొక్క పురోగతి ఉంటుంది. సో మనతో పాటు మనకంటే బాగా తెలివైన వాళ్ళు మన శివకుల గారు ఉన్నారు. ఆయన చెప్తారు. సార్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ. TV5 మన టీవీ ప్రేక్షకులు నమస్కారం. నా పేరు ఉపేంద్ర శివకుల. ఈ అమెరికా దేశంలో నేను 1974 సంవత్సరం నుంచి 43 సంవత్సరాలు ఇక్కడికి వచ్చి చాలా ఇమిగ్రేషన్లో చాలా మార్పులు చూశాను. ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా అంటే, ట్రంప్ ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత H1B వీసా గురించి చాలా గందరగోళం జరుగుతున్నది. అందరికీ చాలా ఆందోళనగా ఉంది. అందుకని ఈరోజు మన పంచాయతీలో, NRI పంచాయతీలో కూర్చుని మన కొంతమంది ఇక్కడ H1Bలో ఉన్నవాళ్ళు, తర్వాత ఇక్కడ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు అందరూ వచ్చారు. దాని గురించి మాట్లాడటం అంటే, H1B వీసా వచ్చి బిల్ క్లింటన్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు 65,000 సంఖ్య పెట్టి చేసేవాళ్ళు. దాన్ని తర్వాత కొంచెం ఎక్కువ చేసి చాలామంది మన వాళ్ళు, ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం నుంచి, అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, తర్వాత ఇప్పుడు తెలంగాణ, చాలామంది అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వచ్చి H1Bలో ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళు ఐటీలో చాలా ప్రాముఖ్యతగా పనిచేస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు మార్పులు వస్తున్నాయి H1Bలో. అట్లా ఇమిగ్రేషన్లో చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి. ఇక్కడ అన్డాక్యుమెంటెడ్ ఇమిగ్రెంట్స్ గురించి మార్పులు వస్తున్నాయి, లీగల్ ఇమిగ్రేషన్ గురించి మార్పులు వస్తున్నాయి. చైన్ ఇమిగ్రేషన్ అంటే ఫ్యామిలీ యూనిఫికేషన్. నేను వచ్చానంటే మా ఫ్యామిలీని ఇండియా నుంచి తీసుకురావడానికి, మార్పులు తీయడానికి, అట్లా ఇమిగ్రేషన్ ఎట్లా ఉంది, దానికి కూడా మార్పులు వస్తున్నాయి. అందువల్ల చాలా మార్పులు రావడం వల్ల అందరికీ ఏమవుతుందని చెప్పి చాలా దిగులు, బెంగ పట్టి చాలామంది ఉన్నారు. దాని గురించి వాళ్ళు చర్చించి ఏం చేయగలం మనం, ఎట్లా, అది టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి H1B వీసాలో. కానీ మనం పొలిటికల్గా ఎట్లా యాక్టివ్గా ఉండి, ఎట్లా మనం కాంగ్రెస్ మెన్, సెనేటర్స్ వాళ్ళకు కొంచెం ఇంటరాక్షన్ పెట్టుకుని వాళ్ళకి మన సమస్యల గురించి చెప్పి ఎట్లా చెప్పాలా, ఏం చేయాలని చెప్పి ఇవాళ చర్చిస్తాం. కానీ ఇవాళ మన ఇక్కడ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది, జనవరి 8వ తేదీ లాస్ట్ వీక్ H1B రూల్స్ మారుస్తామని చెప్పి డిపార్ట్మెంట్ ఇమిగ్రేషన్ కస్టమ్స్ వాళ్ళు చెప్పారు. కానీ అది ఇప్పుడు మారవలేము. అంటే 6 ఏళ్ల తర్వాత మీరు పోవాలా హోమ్ కంట్రీకి అని చెప్పి ఆ రూల్ మార్పడం లేదు ఇప్పుడు. అదొకటి కొంచెం టైం ఉంది దాని గురించి. US సెనేటర్సు, కాంగ్రెస్ మెన్, తర్వాత ప్రెసిడెంట్ వచ్చి నెగోషియేషన్ జరుగుతున్నది. ఎట్లా డాకా అని ఒకటి ఉంది. డాకా అంటే డిఫర్డ్ యాక్షన్ ఫార్ చైల్డ్హుడ్ అరైవల్స్. చిన్న పిల్లలుగా తీసుకొచ్చారు, కొంత ఇల్లీగల్గా వచ్చిన వాళ్ళు, అమ్మ నాన్న వాళ్ళ పిల్లల్ని చిన్న పిల్లలు తీసుకొచ్చారు. వాళ్ళు 800, అంటే 7 లక్షలు 800,000 మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. వాళ్ళకి ఎట్లా చేయాలని చెప్పి చాలా చర్చ జరుగుతున్నది. దాంతోపాటు నిన్న సెనేటర్ డయాన్ ఫైన్స్టీన్ అని కాలిఫోర్నియా సెనేటర్ చెప్పింది, ఫస్ట్ మనం డాకా ఇష్యూ సెటిల్ చేస్తాం, దాని తర్వాత గ్రూప్ పెట్టి మనం డిస్కస్ చేసి కాంప్రిహెన్సివ్ ఇమిగ్రేషన్ రిఫార్మ్ ఎట్లా చేస్తామని చెప్పి చూస్తామని చెప్పారు. కానీ మనకి ఇక్కడ వాళ్ళకి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, మన ఐటీలో పనిచేసే వాళ్ళకి H1B వీసా గురించి ఏమవుతున్నది, వాళ్ళ ఇండియాలో ఏ సమస్యలు, అక్కడ ఇంటర్వ్యూకి ఇండియన్ కాన్సులేట్, అంటే US కాన్సులేట్ ఇన్ ఇండియా, US ఎంబసీ వెళ్తే వాళ్ళు నానా రకాలుగా ప్రశ్నలు అడగడం, తర్వాత చాలా కష్టం ఇప్పిస్తున్నారని చెప్పి విన్నాను. దానికి ఎలా చేయగలం, ఏం ప్రయత్నాలు చేయాలా అని చెప్పి వాళ్ళ చర్చిస్తాం, దాని గురించి ఆలోచిస్తాం. సో ముందుగా అండి, వాట్ ఈజ్ యువర్ టేక్? ఈజ్ దిస్ ఎ పొలిటికల్ థింగ్ ఆర్ ఈజ్ దిస్ ఎ బిజినెస్ థింగ్ వీసా? అంటే ఇట్ ఈస్
both political and business. Why? Because when you are looking at, there is a certain group of the certain percent of the population, they're looking at the progress that immigrants have made. IT people, for example, I came to US in 1974. I did not rise to that far. I had to work my way slowly and I get there. Whereas new people who are coming in with H1B visas, they are starting at 100,000 and 150,000, whatever, 70,000, whatever. అందువల్ల their prosperity, they're disconnected from the society. అంటే వాళ్ళ పాటు వాళ్ళు కార్లో వస్తారు, లీస్ట్ కారు, తర్వాత ఉద్యోగాలు చేస్తారు, వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు చాలా సంవత్సరాలుగా ఉన్నవాళ్ళు, ఇక్కడ సిటిజన్స్, వాళ్ళని చూసి వాళ్ళకి అసూయ, ఎందురా వీళ్ళు ఇంత బాగా ఉన్నారు. ఇండియన్ ఫంక్షన్ వెళ్ళారంటే మనం మర్సిడీస్ బెంజ్, యాక్యురా, తర్వాత BMW చూస్తాం. వీళ్ళది లోకల్ వాళ్ళు షెవీ, తర్వాత టొయోటా, కరోలా అట్లాంటివి చూస్తాం. సో అది డెఫినెట్గా ఆ స్టేటస్లో డిఫరెన్స్ ఉన్నది. అది ఉన్న జెలసీ వచ్చేసింది. అదే కాకుండా మన వాళ్ళు కూడా కొంచెం కొన్ని ఫ్రాడ్యులెంట్ యాక్టివిటీస్ చేసేసి దానికి రియల్గా మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ దాని మీద పెట్టి వాళ్ళు లా మేకర్స్ వచ్చి చూసి, దిస్ సిస్టమ్ ఈస్ బీయింగ్ అబ్యూస్డ్ అని వాళ్ళు అన్నారు. ఒకడు అన్న తర్వాత టకటకానే అది రిపుల్ ఎఫెక్ట్, అందరు వచ్చి దాని గురించి మైక్రోస్కోప్ లాగా పెట్టి చూస్తున్నారు. అందువల్ల హైలైట్ అయిపోయింది. అందువల్ల అది పొలిటికల్ ఎందుకంటే లోకల్ పీపుల్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రాడ్ జరుగుతున్నది H1లో. ఇక్కడ లోకల్ పీపుల్ జాబ్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళు పైన అక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నారు. ఇక్కడ లోకల్ పీపుల్ జాబ్ పోతుంటే వాళ్ళు H1Bలో వచ్చిన వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. అంటే టాటా కన్సల్టింగ్ ఏదో కంపెనీస్లో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వీళ్ళని లే ఆఫ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఏదో అది సంఘర్షణ అది జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ ఆన్ గోయింగ్ థింగ్. ఎకనామిక్ ప్రాస్పెరిటీ ఈ అమెరికాలో ఏంటంటే ఇట్స్ క్యాపిటలిస్టిక్ సొసైటీ. ఎకనామిక్ ప్రాస్పెరిటీ వాళ్ళు చూస్తారు. ఇదేంద్ర ఇక్కడ లైఫ్ లాంగ్ ఉన్న వాళ్ళు వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గో అప్, మీరు వచ్చి ఎంత తొందరగా వెళ్ళిపోతున్నారు, ఇది ఇట్లా అన్యాయం అని చెప్పి అది పొలిటికల్. ఓకే. సో లెట్స్ లీవ్ ద ఫ్లోర్ టు ది ఆడియన్స్. ఎనీబడి హ్యాస్ క్వశ్చన్? సాకా, మీరు యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్? గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి. మెయిన్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇన్స్టేట్ ట్యూషన్ ఫీజు గురించి అండి. ఎందుకంటే నేను H1B వీసా మీద ఉన్నాను. మా అబ్బాయి రీసెంట్గా లాస్ట్ ఇయర్ రట్గర్స్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యాడండి. బికాజ్ ఈజ్ ఆన్ H4, I have to pay outstation fees. He considered as a international student and I have to pay huge amount of the fees. యాక్చువల్గా మీకు తెలుసు కదా, డాకా స్టూడెంట్స్ అయితే దే ఆర్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఎ లోకల్, ఈవెన్ దో దే ఆర్ ఇల్లీగల్లీ స్టేయింగ్ హియర్. We are staying here as a local and we are paying all the taxes and we are doing everything whatever the other citizens and green card holders are doing. But still they are considering us as a international student. And ee fees okate kaakunda there is no chance of getting any scholarships because international student kabatti scholarship kuda consider cheyaledu. And the other thing is financial aid. There is no financial aid. I don't know why this difference and this is looking like unfair as compared to DACA and H4 kids. Okay. ఇప్పుడు ఏమైందంటే the immigration, because there are a lot of children of undocumented students, వాళ్ళకి so they were giving institution ఇచ్చేటప్పుడు the immigration people they changed the law. Congress changed the law saying that you cannot, if you are based on the residence of a person, right? So you have to make sure that whatever you are providing to non-citizens, you have to provide to citizens in the from other states. So that means if you are a New Jersey college, so a California person also can come and claim institution. So then the colleges will be out of business. So that's why the immigration law changes in Tarvata. Then the California legislature ఏం చేశారంటే for the children of undocumented immigrants అంటే so what happened, వాళ్ళు
3 or 4 years ఇక్కడ స్కూల్ వెళ్ళారు, హై స్కూల్ వెళ్ళి చదివారంటే దెన్ దే బికమ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ థింగ్. వెరాస్ because you are coming here on a H1B visa, which is a temporary visa as far as they are concerned, it's not a green card. ఏమవుతుందంటే your children also are in temporary visa, so because of that, according to the immigration laws, you are an international student. So that is the thing. I try to change the law because the institution and all that is determined by the individual states. Yeah. And I tried to, as a legislator, I tried to address that issue, but I had very little support from other people, and so it's a tough call. So how do we make this happen? Well, I think one of the things we need to do is that we need to get some signatures from, you have to get some supporters, people who are citizens and people who are friends and all that. So this is a inequality issue, and we want a fair treatment. If there has to be some condition, so the states can pass legislation saying that, look, if you are here for so many years and you go to school here, let's say you come to America when your son or daughter is in the 9th grade. So if they are in 9th grade, 10th grade, 11th, 12th, they do that, the 4 years, which is similar to what is the children of undocumented immigrants. So you can have a law passed by your legislatures. For that, you have to find all of you you live in different districts. Our legislators matladi, we need a legislation passed like that so we can bring parity. And we have to do the advocacy for that particular policy. So have to create that policy. It doesn't exist right now. So the signature should be from the US citizens or anybody who is residing there and paying taxes? The legislators respond better when people have votes. Okay. Right? They have voting rights. So, but I think the issue can be brought about by the citizens, but you can be providing the support with that. Cool. Yeah. ఎందుకంటే కొన్ని స్టేట్లో మేరీల్యాండ్, విస్కాన్సిన్, కాలిఫోర్నియా అక్కడ లోకల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నారండి. Some of my friends are there. Right. They are paying local. So you have to change the law in New Jersey. New Jersey. That's right. So you have to become active and you have to work on that. I can help you with that. Thank you. How to go about it. Yeah. Very good. Very good. నమస్తే అండి, నా పేరు మహేష్ నాగల్ల. సో ఇది ఇమిగ్రేషన్ పాలసీకి చెప్పినంత వరకు సెషన్కి పెట్టడం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఇది అందరికీ కూడా చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకు ఈ గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెస్లో అందరికి కూడా కోటా వైజ్ ఉంది, లైక్ 7%, 10% అని చెప్పేసి. సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది మనకు ఇమిగ్రేషన్ పాలసీస్లో ప్రతి కంట్రీకి కొన్ని కోటా ఇచ్చే బదులు ఓపెన్ చేస్తే కనుక ఏ కంట్రీ పాలసీ హోల్డర్ ఎవరైతే ఫైల్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఒక ప్రయారిటీ ఇచ్చేసి వాళ్ళకి ఒక క్యూలో ఉంటే కనుక ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈజీగా వాళ్ళకు పర్మనెంట్ రెసిడెన్షిప్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి ఒక అభిప్రాయం. ఎందుకంటే ప్రతిసారి కూడా ఈ రిట్రోగేట్ అని చెప్పేసి ఒక వర్డ్ చెప్తూ ఉంటారు ఇమిగ్రేషన్ పాలసీస్లో. మీరు ఇప్పుడు 2005లో ఫైల్ చేసినా కూడా 2016కి వచ్చేసరికి రిట్రోగేట్ అవుతుంది. అది ఎలా అవుతుందని చెప్పేసి అనేది మనకు కరెక్ట్గా యాజ్ ఏ ఇమిగ్రెంట్ మనకు అర్థం కాదు. బట్ మనం 10 సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉన్నాము, అన్ని రకాల ఖర్చులు పెట్టాము, మనం ఎలా వెళ్తాం ఫ్యూచర్ తెలియదు. చాలామందికి ఆందోళనలు ఉన్నాయి, ఇది చేస్తామా చేయగలుగుతాం ఉండమని చెప్పేసి. లేదంటే కనుక కరెంట్ గవర్నమెంట్ ఒక 6 years కంప్లీట్గా చేసి మీరు ఎటువంటి ప్రాసెస్ మీకు లేదు, మీకు గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెస్ లేదని చెప్పేసి ఒక నిబంధన పెట్టుంటే అది వేరే విషయం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు కోటా లేదు, నిబంధన లేదు. సో వీఆర్ కీప్ ఆన్ గోయింగ్ యాజ్ ఎ కేజ్ అనమాట. దీన్ని మీరు ఎలా అడ్రస్ చేయగలుగుతారు? అంటే కోటా ఉన్నందువల్ల ఇండియా, చైనా ఈ కంట్రీస్ నుంచి there is a heavy demand. Suppose you are coming from Norway or Sweden, the demand, probably visa status is current. There nobody is applying for it. So that is one of the challenges. So your idea about having a open, without having a quota system and having an open immigration, whoever can fight, I think that is not in the current immigration provision. So I think you can see whether a legislator, congressmen, senators can introduce a legislation like that and try to see you can advance that. At least you bring about this issue, and they were trying to address that. I think one of the things they wanted to say it's merit based and we want to eliminate all the
backlogs and all. As soon as they finish the backlog, there's a new backlog because of the supply and demand. And so we have to figure out, I think, two ways. One is India itself, becomes so prosperous, nobody from India wants to come to America, then everything will be current. That could happen. Of course, Indian government has to do their part to elevate that. And here, I think, bring about how do you cut down the backlog. I think that is what we have to advocate for that. This issue, we have to talk to the congressmen, senators. How many of you have talked to them? I don't know. But this issue has to come up. Yeah, we have to. But it's not, not talking one time. So you have to have people. You can have organized effort. We can write letters to the editor, op-ed pieces you can write. You can write letters to all the congressmen and senators around the country, at least make them aware of the thing, and then we got to start advance. A lot of people, it's not on their radar screen. అంటే కాకపోతే ఏంటంటే ఈ సమస్యలు నేను కూడా ఒక బాధితున్నే. దీని గురించి 2006లో నేను వేరే స్నేహితుతో కలిపి పర్సుయేషన్ చేశాను త్రూ లాయర్. కానీ వర్కౌట్ కాలేదనుకోండి. బట్ కాకపోతే ప్రయత్నం అయితే చేసాం. ఆ ప్రయత్నంలో ఎంతవరకు సక్సెస్ అయ్యాం అది వేరే విషయం. బట్ మీరు అన్నట్లు అది ఏంటంటే రకరకాల ఏరియాస్కి వెళ్ళి ఎలా మనం దాన్ని పర్సుయేట్ చేయాలని చెప్పేసి పర్సుయేట్ చేసాము. బట్ కాకపోతే ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఇప్పటికి కూడా సస్టైన్ అయింది కాబట్టి దాన్ని మనం ఎలా అడ్రస్ చేస్తామనే ఉద్దేశంతో నేను పాయింట్ చేశాను. బట్ మీరు చెప్పిన పాయింట్ అర్థమైంది. అంటే ఒకసారి కాలేదని చెప్పి వదిలేయకూడదు. ఎవ్రీ కొత్త కాంగ్రెస్ వస్తుంది, కొత్త సెనెట్ వస్తుంది, కాబట్టి ఇది ఆన్గోయింగ్. ఇది అంటే ఒక వాటర్ డ్రాప్ వచ్చి రాయి మీద పడిందంటే ఏం కాదు, ఫస్ట్ అది జారిపోతుంది. అది లక్ష డ్రాప్స్ పడ్డాయంటే దానిలో త్వరపడుతుంది. కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్ కావాలా, కానీ ప్లాన్డ్ ఎఫర్ట్ చూడాలి. తప్పకుండా అండి. సో డెఫినెట్గా ఇది ఎలా ప్లాన్ చేస్తాం. సో ఇంకోటి సార్, ఇప్పుడు ఈ ద సేమ్ కేస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దాట్, ఇప్పుడు 6 yearsలో వాళ్ళు గ్రీన్ కార్డ్ అప్లై చేశారనుకోండి, దాని తర్వాత 6 years తర్వాత నౌ దే ఆర్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్, బట్ దేర్ ఈజ్ అ పాసిబిలిటీ దట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ దే విల్ సే ఓకే మీకు గ్రీన్ కార్డ్ ఇవ్వలేము వెళ్ళిపోండి అని అంటే, హౌ డస్ ఆర్ మీది వీసా టైం అయిపోయింది మీరు వెళ్ళిపోవాలి అని నెక్స్ట్ చెప్తే మనం వాట్ ఈస్ ది అది చెప్పే ముందు మనం యాక్షన్ తీసుకోవాలి. అవును, ఎందుకంటే ఈ కరెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ 4 years, 1 year అయిపోయింది, 3 ఏళ్ళు తర్వాత ఏమవుతుందో తెలియదు. కానీ మన యాక్టివిటీస్, మన అడ్వకేసీ కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. దిస్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఎవ్రీ యూ హ్యావ్ టు రిక్రూట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ అరౌండ్ ద కంట్రీ, writing letters. This issue has to be on the top. So we have to continue that. ఒకసారి ప్రయత్నం చేసాం, ఒక ఫోన్ కాల్ చేసామని దట్స్ నాట్ ఎనఫ్. దిస్ ఇస్ ఢాకా గురించి మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళు ఎంత ర్యాలీస్ చేశారు, ఎంత కష్టపడ్డారు, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్. నాకు తెలుసు 2003లో నేను లెజిస్లేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి నేనే ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. లెజిస్లేషన్ అది పాస్ కాలేదు అప్పుడు, కొన్ని 10 years తర్వాత అయింది. నేను 2003లో స్టార్ట్ చేస్తే 2012-13లో పాస్ అయింది అది. సో అందువల్ల ఈ పాలిటిక్స్ వచ్చి ఇట్స్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్. ఈ ప్రెసిడెంట్స్ వస్తారు, ప్రెసిడెంట్స్ పోతారు, కాంగ్రెస్ వస్తుంది, కాంగ్రెస్ పోతుంది, కానీ మనం కంటిన్యూస్గా వదలకూడదు. సో యూ హ్యావ్ టు నెవర్ గివ్ అప్. ఇప్పుడు అయితే సపోజింగ్ సే సాకానే ఉన్నారు, సో ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ అని అనుకుంటే వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ హీ షుడ్ ఫర్ స్టేట్ ఈస్ మచ్ simpler, and process wise is much simpler compared to Congress. Congress means you have to, there are people coming from Alabama, coming from Montana and all that. It's very difficult to all of them to agree to this thing. But in the state level, I think New Jersey, we have large Asian population. Now we have a governor, he's going to be sworn in on Tuesday, Phil Murphy, and he is very immigrant friendly. Kabatti, this is the timing is perfect. So we can come up with a legislation that can talk to the representatives, and then I can write the initial draft. So very good, sir. Very good. You can improve on it, right?
I'm no longer legislator. I can write the initial draft. You can improve on the idea, concept. We have to go and meet with through the representatives. We have Vin Gopal is the state senator, you have Ravi Balla, the mayor, Raj Mukherjee, assemblyman. So వాళ్ళతో చేసి through them you can have access to the Governor Phil Murphy. So we can bring this issue to him and say, look, we want action on this thing. And that can be done if we plan it and do it right. Because there will be university presidents will oppose it because they say we're going to lose money. In education in America is business. So then nobody wants to lose money. But you make the right cause and talk about unfairness and fight for equality, people will support. So you know what to talk. So get the draft tomorrow. Catch hold of him. Get the draft tomorrow and we are all with you. ఇంకో ప్రశ్న అండి, ఇప్పుడు మనకేంటంటే ఇమిగ్రేషన్లో పిల్లలు కూడా చాలా వరకు ఇంపాక్ట్ అవుతున్నారు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు H1B నుంచి చాలామంది మన ఇండియన్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళంతా కూడా గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈ టైంలో ఏంటంటే ఈ బ్యాక్లాగ్ సిచ్యువేషన్ అయినా కానీ లేకుంటే ఎనీ రిట్రోగేషన్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు చాలామందికి కూడా ఆ పర్టికులర్ డేట్స్ అవైలబిలిటీ లేకపోతే కనుక 10 years దాటి వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు. ఆ కొంతమంది ఇండియన్ బాన్ ఉంటారు పిల్లలు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే 21 years ఏజ్ వస్తే కనుక ఇక్కడ మళ్ళీ ఇండిపెండెంట్గా మళ్ళీ వేరే వీసా మార్చుకొని ఈ గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెస్ని స్కిప్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో అటువంటి విషయాల్లో మనం ఏమన్నా ఈ వేదిక ద్వారా గవర్నర్కి ఈ ప్రాసెస్ మనం ముందు పెట్టొచ్చా? అంటే అది 18 తర్వాత అడల్ట్స్ అయిపోతారు కదా. సో దెన్ యాక్చువల్లీ సపరేట్ 21, 18 యాక్చువల్లీ అడల్ట్ ఏజ్ కదా. సో వన్స్ they're no longer dependent. So you can, even if you extend it up to 21. So that is much more complicated, I think. Yeah. So because they are already going to school here, they're studying, so they have their network and they can go through other channels of immigration process. Because if you cannot wait for the parents to get the green card and then you getting it, because then you have to, once you become a green card holder, then you have to sponsor them. It gets complicated. అంటే మేబీ ఆ ప్రాసెస్లో ఏమన్నా సమ్ ఎక్సెప్షన్ ప్రాసెస్ ఏమన్నా మనం ప్రపోజ్ చేయడానికి వీలుంటుందా అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 10 ఏళ్ళ తర్వాత ఆ అబ్బాయి అడల్ట్ అయిపోతే అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ సో ఆ అబ్బాయికి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ఇట్స్ వెరీ కన్వల్యూటెడ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ కొంతమంది ఏమవుతుందంటే దే ఆర్ ద ప్రాసెస్ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రాసెస్ అండ్ దెన్ దే బికమ్ 21, దే నో లాంగర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దట్ థింగ్. సో that is that you have to think about it, that policy, how to come up with, I don't know, but we need to think about that. So see whether that can be done. But if there is something that is a continuation of existing process, even though they go over the age of 21, how do you continue? But if they for example, when President Obama passed the healthcare law, right, Obamacare, Affordable Care Healthcare Act, and those days children, unmarried children up to the age of 21, right, they were eligible. But in the law they were able to extend it, unmarried children up to the age of 26, so that 5 years they were able to insurance have, yes, right, for the insurance purposes. So that can be done, and that means you have to come up with the right type of policy, and you have to sell the idea to the legislators, and then you have to do that. How many legislators do we need to have this approved? The state level or the federal level? Both. Yeah, state level, I think you know it's a simple. We have 80 assembly members, so it's 41, 40 plus 1. Then No, even to consider it to be placed in the assembly. No, I think if you, I mean, to get the legislation to introduce, you only need one. You just get it introduced. One in this assembly and one in the Senate. Okay. But you have to find those legislators who really champion. They have to be your champions. Introducing legislation is not that difficult, but carrying it through and see that to the completion, that is, you need a champion for that, or champions for that. Okay. But in this case, if you are able to convince the governor staff, through the staff, you convince the governor that this is an idea we want you to do. Once the governor likes it, it's only one person, he Right. likes it,
that he can make it happen. And in the case of Congress, it's much more complicated. Of course, if you can get to the president, that's, if the president wants to do it, it can be done. And otherwise, you have to go state by state. Like, the number one thing, the majority rules. The party that is in majority, they are the ones who can make this happen. Right now, it's the Republican Party, both in the House of Representatives as well as Senate, the Republican. So you have to get hold of those. If you can get hold of a committee chair of that particular topic, the immigration comes under, and then they can introduce the legislation, and they become your champions. That's how it. So to have a legislation introduced, you only need one on each house. But how actively they are going to work for you and how they become champions, that depends. If they really can do it, if they put their mind to it, they can really convince. They have to convince at least in the U.S. Senate you have 100, so you need 50 plus 1. Right. Right? And in the House of Representatives you have 435, so you need it's a big process, of course. Right. So I heard that these senators are coming up with this comprehensive immigration reform. So can we, through some channel of your good officers, approach them and put our thing? Is that possible? Yeah, one thing I just want to make one point in that there are caucuses. There is a caucus on India and Indian Americans. Okay. Right, and right now Tulsi Gabbard, Congresswoman from Hawaii, is one of the chairpersons of that. So I think you have to go sell in the caucus. You can get a hold of them and they let them go to bat for you. That's what you have to do. So that is then if you look at how many of you follow the comprehensive immigration reform, what are the provisions are there, can you come up with better ideas, the improvements to that? If you have that, you can communicate that to your local state U.S. senator and the U.S. Congress people. Through them, you can communicate it to the committee that is overseeing that. The joint committee of Senate, both Democrats and Republicans are looking. So I think they will welcome those ideas. You can write letters to the editor saying that, look, they should consider this. You could become actively writing letters to the papers, and if you can send it to some of the, there are the public radios like NPR. They have TV5. TV5, yeah. I'm just saying, yeah, TV5. So you have to communicate you have to get those. Once you have these programs, you have to get those programs to the appropriate elected officials. So it's a process. You have to get multiple. You have to try different ways. You can't just one way and think that it's going to work. You have to try multiple ways. And we can expect help from you. Yeah. You have any question? 401k or whatever. You have a question? Okay, go ahead. Yeah, put it. It is right. ఇప్పుడు ఈ H1B అనేది సార్, సో లైక్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మాది లైక్ టెల్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, హూ యు ఆర్. ఐఎమ్ రవి మాకండి. నేను H1B పైన ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 12 years నుంచి ఉంటున్నాను. సో మాకేమవుతుందంటే లైక్ అట్ సర్టన్ పాయింట్ 3 years ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తారు. ఓకే, సో ది ఇష్యూ ఏంటంటే, సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీస్. Based on your H1 expiry date, they'll issue only the driver's license only up to that. Okay, so when we file an extension or when we file a transfer, okay, so why in the current world they are taking like so much time to process? Okay, in between, like if we need to travel out of country or if we want to renew our driver's license, they will be expiring. Still we won't get our H1 approvals, H1 extensions. Okay, so when there are a lot of demand, so where there are a lot of applications, so why they are not able to build up the infrastructure in such a way that to resolve all these like H1 extensions, transfers, to finish it in like a minimal time, like 1.5 months, 2 months.
So where are we lacking? Like why we are taking they are taking so much time? One of the interesting things is what I heard, that there is no budget for immigration department. The immigration services are paid for by the fees that they are charging all the visa applicants, whether they're student visa applicants, H1B applicants, green card applicants. So that is where the money. That's why when your fees are going up, that means it's paying the immigration officials. So there is always that resource issue. The lack of resources, and there is always government works. The government not necessarily works very fast. They always work slow. And when you have so much of thing, but with all the automation, there's so much of technological advancements. They should be done much faster. I understand that. But if there is again, the leadership comes from the top. If the president says, "I want this done," it will be done, right? I mean, through Congress and all, it can be done. But if the president is hesitating, he doesn't want this thing to happen, everything actually slows down. That's the problem. So even like ఇప్పుడు పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీలో అరైవ్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు I-94 కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఆటోమేట్ చేశారు. సో even after arrival date, if we go after 1 week to the DMA office for any like driver's license renewal or something, they will put our information in the system, okay, but they won't issue immediately. They will again file a case, okay, so they will talk to some other system. I don't know what they will It is DMV, yeah, DMV is the problem. Okay, so they will take our H1 petition and our I-94, and again they will take 4 or 5 days, and again they'll call us back. Is that because of the 6-point system? Or? 6.6 system they will check on the fly. Yeah, okay. Okay, so under I-94, it's already computerized. Right. Okay, so the moment you come out of the airport, you can check your boarding, when you boarded, everything. Right. But after 1 week also, They if have you a go stamp to, also. You have Yeah. a stamp on your Yeah. passport, right? so but like if you go to the DMA office, they won't issue the driver's license. No, They will again. that can be, that has to be brought to the attention of the governor. Yeah, we have to, if you can document some cases, Yeah. this is what happened, and we can ask the governor's office to, Okay. through Thank the you, sir. Moderator Thank you so much. Commission, they should look into that. Yeah, this is, Okay. I mean, there should not be. I know they have to do the background, they have to make sure that you satisfy the legal requirements, because driver's license in New Jersey, there is a law that passed Yes. by Congress called Real ID Act, where this is used instead of a passport. This is used as an ID for traveling, I think until next year probably. And so they have a lot of information that is in the back of the license. So that I don't know if you have all the required documents. I don't know why it takes 1 year. That's some bureaucratic process that has to be brought to the attention Yeah. of the administration. వెరీ గుడ్ సార్, వెరీ గుడ్. నమస్కారం అండి, నా పేరు సోమాచిదిల్లా. నాకు గ్రీన్ కార్డ్ ఉంది, బట్ నేనున్న సొసైటీలో చాలామంది H1తోనే ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ బాధలు చూసి వాళ్ళకి సపోర్ట్గానే వచ్చాను. సో ఇప్పుడు చాలామంది H1తో ఉన్నారు, చాలామంది హౌసెస్ కొన్నారు. స్టిల్ దే ఆర్ నాట్ ఎంజాయింగ్ దేర్ హౌస్ బికాస్ ద వీసా ఎక్స్టెన్షన్ అవుతుందా లేదా. దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ నాట్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ఇండియా. వాళ్ళ పేరెంట్స్ విజిట్ చేసి 10 years 15 years అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఒకసారి వెళితే మళ్ళీ రాలేమో అన్న భయంతో. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఈ ఇష్యూస్కి రీజన్ ఏంటంటే ఈ వీసా ఇష్యూస్, సమ్వన్ ఈజ్ రెసిస్టింగ్. మనకి వీసా వస్తుందని కాన్ఫిడెన్స్ లేదు. వీసా వస్తుందని కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవడానికి రీజన్ వీసాస్ ఇవ్వట్లేదు అన్నదానికి రీజన్ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అసూయ చెందో, లేదంటే మన వాళ్ళే, లేదంటే వేరే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అప్డేట్ చేయకపోవడం వల్ల ఇష్యూస్. బట్ మెయిన్ థింగ్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మనం అసూయ చెందాము అనే ఒక మెసేజ్ వెళ్తుంది కదా. బట్ మనం ఇక్కడికి వచ్చింది ఆన్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఓన్లీ. వెన్ దే ఆస్క్ అస్ టు కమ్ అండ్ హెల్ప్, వెన్ దే గివింగ్ వీసా అంటే మనకు ఒక స్కిల్ సెట్ ఉంది. ఆ స్కిల్ సెట్ ఇక్కడ లేదు, లేదంటే ఇక్కడ అవసరం కాబట్టి వాళ్ళు పిలిచారు, మనం వచ్చాం.
బట్ మనం మెసేజ్ ఎలా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వీఆర్ హియర్ టు సపోర్ట్ దెమ్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్ దెమ్ రాదర్ దాన్ Compete, మెసేజ్ yeah. మనం ఎలా పంపించగలిగితే మనకేమైనా సపోర్ట్ వస్తుందేమో అని నేను మీరు ఈ మెసేజ్ హౌ మెనీ పీపుల్ యూ కమ్యూనికేటెడ్ టు? ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ ఎ ఫార్మ్ యాజ్ ఎ First time, yeah. ఎన్ని ఏళ్ళుగా ఉన్నారు ఇక్కడ? 10 years అయింది. 10 years అయింది. 10 years. ఆ 10 years లో have you communicated this idea that we are as immigrants we are coming here and because of the skill set whatever it is we are here, we are great contributors to this country? At least my workforce లో I will do అండి. No, but have you I'm not communicated? as See, a- that's what I'm saying. We are very silent. Yeah, okay, agree. So you cannot be silent. So you have to brag about what you have done, how you have contributed. We are very silent because we try to do our own thing, and we hope somebody will recognize. Maybe God will come and make everybody realize, our God has to come to America and tell everybody, no, don't harass these H1B people because they are contributing to this great country of United States. కరెక్ట్ బట్ Right? ఇనిషియల్ డేస్ లో అంత రెసిస్టెన్స్ లేదు. విపిసి పాస్ట్ 5 years నుంచి మనకి ఇష్యూస్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి. No, because మనం quiet కదా. See, we have not been. See, the thing is, fire department, you cannot build it when your house is on fire. So we have to be proactive. So మనం వచ్చి a lot of our people, మనం ఇన్హెరెంట్లీ మన గురించి అనుకుంటాం. మన పక్కన వాడి గురించి పర్వాలేదులే, మనం తుప్ప వాడి ఇంటి ముందు పడేస్తే పర్వాలేదు, అట్టా ఉండకూడదు కదా. కమ్యూనిటీ ఎఫర్ట్. మీరు వచ్చారు, దట్స్ గ్రేట్ దట్ మీరు గ్రీన్ కార్డు ఉన్నా కూడా మీరు H1B వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయాలి. మీలాంటి వాళ్ళు చాలామంది కావాలి. దట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. కానీ మా స్పిరిట్ రావాలి మనకి. మనం వచ్చి ఎవరికి వారే యమునా తీరే పనికిరాదు. ఇంకా మనం అందరం వెళ్ళి అది గుంపుల్లో గోవిందా అని చెప్పి అందరూ వెళ్ళి కలిసి పనిచేయాలి. అది ముఖ్యం. అదే కాకుండా మనం సైలెంట్గా కూర్చుంటే లాభం లేదు ఈ దేశంలో. అందుకే చెప్తారు నైస్ గైస్ ఫినిష్ లాస్ట్, రైట్? సో అందువల్ల మనం వీ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ టు దిస్ కంట్రీ. వీ హ్యావ్ టు బికమ్ అగ్రెసివ్. అంటే అగ్రెసివ్ ఇన్ ద సెన్స్ అసర్టివ్. సో వీ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్, వీ హ్యావ్ టు టెల్ పీపుల్, వీ హ్యావ్ టు ఫైట్ ఫర్ జస్టిస్. అవన్నీ చేయాలి. Of course, it's painful, it is risky, it's time consuming, but we have to kindle that passion for making things better, not only for you, for everybody around us. So maybe that is a lesson we take today, that we cannot sit silently, because silently you sit, you will be forgotten, because you didn't say anything. Right? అదే మనం ఇండియాలో ఎట్లా ఉన్నామంటే పాలిటిక్స్ అంటే మనకి సంబంధం లేదు అనే దీంట్లోంచి వచ్చాము. ఇప్పుడు సడన్గా మనం కూడా పాలిటిక్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, ఇది మన కోసం చెయ్యాలి అనేసరికి అది ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఉగాండాలో ఏమైంది, నైజీరియాలో ఏమైంది, ఇథియోపియా, అన్ని చోట్ల అయింది కదా. మనం వీఆర్ నాట్ లెర్నింగ్. మలేషియాలో కూడా జరుగుతున్నాయి, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం వీఆర్ నాట్ యాక్టివ్గా ఉంటే కానీ మనం ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మనం అందరూ కూర్చొని మనం సినిమాలు చూసుకోవడం ఏదైనా చూసుకుంటామని మనం మెయిన్ స్ట్రీమ్లో ఇన్వాల్వ్ కావాలా. అది నైబర్స్ తెలియాలి. హౌ మెనీ మీ నైబర్స్ ఎంతమందికి తెలుసు, వాళ్ళందరికీ తెలియాలి కదా. అమెరికన్ వాళ్ళు మీకు సపోర్ట్ చేస్తారు అట్లా. కానీ స్టేట్స్ లైక్ అలబామా, మిసిసిపి అంటే మన వాళ్ళు తక్కువ. కానీ ఇట్లాంటి చోట్ల న్యూయార్క్, న్యూజెర్సీ ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు. మనం వెళ్ళి పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడి, నేను ఈ ఫలానా క్వాలిఫికేషన్ అందుకనే వచ్చాను, ఈ పనులు చేశాను, ఇవన్నీ క్రియేట్ చేశాను, ఈ రీసెర్చ్ ఇంత చేశాను అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవాలి. మనం క్వైట్గా ఉంటే లాభం లేదు. ఈ దేశంలో క్వైట్గా ఉన్నవాళ్ళు క్వైట్ ఉన్నవాడు పర్వాలేదులే, వాడు ఏం చేసినా ఏం అండలే అని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు. అది దట్స్ ద ప్రాబ్లం. సో దానికి అంటే క్వైట్గా ఉండద్దు, మనం అంటే మనల్ని మనం మార్కెట్ చేసుకోవాలని సజెషన్ మీరు ఇస్తున్నారు కదా. తప్పకుండా చేయాలి. లేకపోతే నేను 43 yearsగా ఉన్నాను కదా ఇక్కడ, నాకు తెలుసు ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. ఇక్కడ గ్లాస్ సీలింగ్, తర్వాత గమ్మను వాడు ఏమంటాడంటే వాడికి లీడర్షిప్ స్కిల్స్ లేదంటాడు, వాడు కమ్యూనికేట్ చేయడంటాడు. వాడు మీటింగ్ వెళ్ళి మన ఇట్లా కూర్చున్నారు అనుకోండి, మాట్లాడేవాడు తెల్లవాడు మాట్లాడతాడు, మేము కొంచెం ఒకప్పుడు మేము నల్లవాడు మాట్లాడతాడు.
మన వాళ్ళు మాట్లాడకుండా ఉంటే ఏమవుతుంది, మీరు చాలా ఇంటెలిజెంట్ కానీ మీరు నోరు ఓపెన్ చేయకపోతే మాకు మీ ఇంటెలిజెన్స్ ఎట్లా తెలుస్తుంది? అందువల్ల మనం పార్టిసిపేట్ చేయాలా, మనకు తెలిసినా తెలియని క్వశ్చన్స్ అడగాల. మన క్వశ్చన్ ఎంతమంది క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? ఇప్పుడు ఆయన మైక్ ఇచ్చారు, 3-4 అడిగారు క్వశ్చన్స్, మిగతా అందరు గమ్మని కూర్చున్నారు కదా. దీని గురించి మనం నేర్చుకోవాలి, తప్పుగా అనలేదు, బట్ మనం నేర్చుకుని మనం మార్పుకోవాలి. నేను అక్కడ పుట్టినవాడిని, అక్కడ ఇండియాలో పుట్టి నెల్లూరులో పుట్టినవాడిని, ఇక్కడ వచ్చాను, నేటే చేశాను. ఇది నేను కూడా క్వైట్గానే ఉండేవాడిని, కానీ మార్పు తెచ్చుకున్నాను. మార్పిస్తే కానీ ఎలక్షన్స్ వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు అడగాల కదా, ఓటు వేయమని అడగాల, డబ్బులు ఇవ్వమని అడగాల ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్స్కి. నేను నోరు తెరగకపోతే ఎవడిస్తాడు మనకి? నమస్తే అండి, నా పేరు వెంకట్ నరేష్. నేను ఇక్కడ H1B పైన ఉన్నాను, 3 years అవుతుంది. ఇఫ్ యూ సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ బేస్డ్ ఆన్ రీసెంట్ మార్కెట్ సిచ్యువేషన్, దే ఆర్ నాట్ హైరింగ్ H1B guys and people who are on I-140. They are preferring guys who has green card and citizenship. So people completing their assignments on H1B, if they don't get opportunity to work further, how this have is there any way that this process can be improved to get opportunity for H1B guys to work more in this country? Yeah, I think this is job market, right? It's they will try to easy path. First easy, if you are qualified, you are a citizen, is no problem. E-verification, all these things are very easy, right? Then if you don't have citizens, then you look for green card holders, and if you don't have green card holders, then comes now you get that labor certification. You want to make sure that you have to prove that you are not displacing a local resident, local citizen. You're not displacing their job as a challenge. So it is a challenge. Okay, a lot of the Canada and all, they had this merit-based immigration, but that has not succeeded. Now they are looking at America, and the Canadian Prime Minister, look, now we are opening, we want more people to come. So there may be other opportunities. I'm not saying you have to go somewhere else, but I'm saying there may be other opportunities. And I think there are, more and more Indian companies, they're successful. They should provide opportunities for other incoming H1B people. I think that's another way. And once you get the experience, sometimes with H1B you may not have the right type of experience. It may be a challenge. For example, I heard the other day that artificial intelligence, and there are only 10,000 people who are qualified to do the work, and the pay is about 300,000 plus. Yeah, for PhD guys, yeah. PhD guys, not everybody, yeah. What I'm saying, the skill sets, what you need is, see again, jobs are something you have to market yourself. So you have to differentiate your skill set. That skill set is better than what they can get. So this is again the selling aspect. But the visa status always comes into picture. See, there is an employer is always looking for easy path. Easy path is citizen, green card. But H1B means the lottery system and all that stuff, and some people don't even understand it, or they don't want to understand it. So it's a complicated thing. Yeah. Okay. I don't have a straightforward answer. Yeah, this is not easy question. Upgrade your skills to the niche market. Yeah, I think you got to get better. Right? See, whenever you face a challenge, right? Whenever you have more obstruction with a wall, either you figure out a way to go over the wall or go around the wall. Right? So that means you market your skills, upgrade your skills, and you figure out a way to overcome the obstacles. Okay. Because you cannot give up. See, that's message is that you cannot give up. You cannot be afraid. See, like, oh my God, what President Trump is going to do. He's not going to do anything to you directly. He's too far away from you. Right? If he has to do something, he has to be through somebody. So, but the fear is one thing. In India,
people are saying that, oh my God, all the H1B people are hiding in the bathrooms for last 3 months. You have to come out for eating. They can't be in the bathroom. So all these things, rumors and gossip and all that. But I think we have to be, look, it has to happen, it'll happen. Destiny, they say that destiny cannot be changed. But it can always be challenged. You can challenge the destiny. So you fight it. You fight till you win or lose. Right? If you win, of course, if you lose, you don't give up. You get back and you fight again. Try again. So that is the message. You have to. Fear is not going to solve anything. Or worrying about something is not going to solve anything. You have to take action. Thank you. హలో సార్ నా పేరు షబీర్ అండి నేను కూడా H1B మీదనే ఉన్నాను సో మై క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ లైక్ నేను మీడియాలో గో త్రూ అయ్యేటప్పుడు న్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఐ ఆల్వేస్ సీ దిస్ డిఫరెన్స్ లైక్ బిట్వీన్ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రేషన్ అండ్ లీగల్ ఇమిగ్రేషన్ అండ్ వై ఈస్ దాట్ లైక్ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రేషన్ గెట్స్ మోర్ సపోర్ట్ అండ్ మోర్ మీడియా ఎక్స్పోజర్ and like everyone speaks about it, like irrespective of any other political party or whatever it may be. So they'll give like more exposure towards that. And why doesn't happen at the same time like towards the legal immigration? Whereas like legal immigrants are like serving more for the country in the terms of like taxes and everything. And whereas illegal immigrants, like if you see, there's a big difference of like sanctuary cities also for them. New York City supports it, and California, some other cities, they also support them. So what is the main reason behind that? And whereas like let's say last week there was a news that like green card processing candidates won't be encouraged anymore, so they'll be sent back like after 6 years, right? So why there was nothing being spoken in US media or like something against to that, any of the political parties or something coming into the picture? So why is that bias like between these two things? No, I think when you look at the relationship between Mexico and US goes back a long time, right? California was part of Mexico, Texas was bordering Mexico and all that. So the problem with the illegal immigration is that the numbers are so large, 12 million plus, right? There are no documents to find them or do them and all the stuff. If immigration 24 hours a day they're raiding, they'll never be able to catch up to the 12 million people. Okay, that's one thing. Practical aspect. Then the illegal immigrants, the people who are basically they're doing a lot of the work that is needed, services, whether it's the hospitality business or the construction business or agriculture, all those things they're contributing. There's a shortage. Like if you want to go to Buffalo at 3 o'clock in the morning milking the cows, and how many people are willing, born in America, how many people, American citizens, want to do that? Probably not that many, right? So there are certain jobs that are, they not everybody wants to do. Whereas the people when you are coming in H1B visa, legal immigration, there is document existing that when you came into this country, who you are, where you come from, that information is there. They may not know your current address, where you are. Of course, the moment you leave that, then you become illegal, then you become lumped with the overall thing. There is if you look at the illegal immigrants, 40% are the people who came legally and overstayed their visa. Right? It's not like not all the people are crossing the borders, right? 60% may be crossing the borders illegally, but that is there. The complexity of the problem, the employers, because they are also the capitalistic society, they want to make money, and sometimes they say, hey, look, if I can pay somebody less and get more work, they can do that. But I don't think are you willing to do that? Legally, they cannot do that. That's why that's that. So there is a soft corner for those people because they're already here, they're there for 10, 15, 20 years, and they live in very difficult conditions, in the sense that some of them, when I was in the legislature, we held a hearing about the transportation of the illegal immigrants, undocumented immigrants. So what they come in these buses
and they're broken down bus, so they can break down it. And then the factory opens at 8 o'clock or 7 o'clock. They are dropped off at 5 o'clock when the temperatures outside are 0 degrees or 10 degrees or whatever it is. So the conditions are totally different. So there is a sympathy for that thing. And a lot of the action that is going on in Congress is about children of the undocumented immigrants. These children were brought when they were 1 year, 2 year, 3 year by their parents who crossed the border illegally. Until 18, whatever your parents do, you are guilty by association. But so there is a sympathy for the children because they have been living here. They don't know any other country. Even for the illegal immigrants also, they're here, whereas you have an Indian passport. So you have a country where you can go to, they can send you to. Whereas these people, they don't know where to go. First they have to find them and all that. So there is they're not apples to apple comparison. That's Yeah, the thing. my intention was not to belittle or Yeah, like yeah, something. no, Yeah, not definitely. I'm saying Yeah. that's why there is. See, even as a politician, you as a policy maker, you want to score victory. Victory means you want to. They call it Brown low-hanging points. fruit. Low-hanging fruit. So if I can solve this DACA problem, which is has gotten the attention of the not only the United States, throughout the world. There's a lot of talk about this particular thing, and so it's children and their immigration and all that. So that is a very soft side of that. And then the people say, if I'm a Democrat and if I don't stand for these people, who will they stand for? So that is what it is. And so I'm not saying that should be but that's the way it is. Overall, like if you look at the system also, like don't we think, is it giving it a wrong message that No, but legal immigration, you didn't have any problem, right? I mean, only started recently, right? I mean, talk about reducing the number of people coming in, the chain immigration, because people who are, you come here and you are immigrant and your family is coming here, so wanted to slow it down. This is going on for a while. Yeah. They used to call family reunification, which was a long waiting period, 10, 15 years, that's there. And it's all about economic prosperity. Tomorrow, let us say, there will be hundreds of thousands of jobs. U.S. has, they will have a lot of people are needed. No, they'll forget about this H1B issue. Everybody will get H1. It's all supply and demand, and then also mood of the people. Right now, what's happened is that the last 10 years, I think, people always talk about the East Coast and the West Coast. The people who are right in the middle, West Virginia and all these different states, they have been, at least the perception, they have been Left ignored. out. So they say, hey, what about us? We are here. You think we are hillbillies and we are, nobody's paying attention. No, we are coal miners and we have our problem. Nobody pays attention to us. And so you are worried about the people coming from overseas. So that's what created that divide, and say, look, let's take care of our people. And that's where President Trump and his campaign focused on that. And that created the problem. And he said, look, I'll solve all the problems. All the problems are because of all these guys coming from overseas, which is not, And again, this will, maybe this may change as soon as, he's no longer the president. The next president may not continue the same policy. Or we have a different Congress. Congress is also, that's 2018. That's why you have to become active and then make sure that you don't vote, but you can always help. Envelopes, you can fold envelopes, and you can make phone calls. When you make a phone call, they don't ask you, do you have a green card? Nobody asks you. So you can volunteer your time. So that's why you become visible. Suppose you work in a campaign and help somebody, they'll remember, look, this guy came out and helped, right? So we have to become active. If I sit in my living room and say, oh my God, nobody's coming to help me, it's not going to happen. You have to help yourself. So how do you help yourself?
by helping others. Be active. Yeah. As the mic is with me, I would like to take the opportunity to thank you Thank for you. giving the opportunity. And not last but not the least, Prakash also. Thank you, for thank taking these Yeah, efforts he's the one to and take trying to arrange all of initiative. this. Yeah, we all Yeah. thank you. We would give all. Few more. సార్ నా పేరు ఆనంద్ తిరువేతుల. నేను H1 మీద వచ్చాను. ఇప్పుడు గ్రీన్ కార్డ్ ఉంది. అయినా సరే నా గ్రీన్ కార్డ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు. సో దెర్ ఇస్ ఎ లైన్ ఫర్ గ్రీన్ కార్డ్, ఓకే గో స్టాండ్ ఇన్ ద లైన్ సో దట్ ఓకే ఆన్ టైం వస్తుంది అని. అది తెలియక చాలామంది 3-4 ఏళ్ళు వెయిట్ చేస్తారు, లేదంటే నేను బ్యాక్ ఇండియా వెళ్ళిపోతానేమో అనే ఉద్దేశంతో ఆగిపోతారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి మనం ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేట్ చేయవచ్చు? Saying that okay, day one, okay, maybe things starting to look into this kind of aspects, and these are the 20 problems, okay, the previous generation faced it. How we can communicate to that next generation people so that they won't fall into the same category again? Sir, before you answer that question, we just have only another 5 minutes, so let him also ask one more question. 2 questions you can. ఒక క్వశ్చన్ అండి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో చాలా అన్సర్టనిటీ ఉంది. H1Bs ఏం చేయాలనేది. ఒక పక్కన ఏమంటారు, ఇమిగ్రెంట్స్ కంట్రీ కోసం ఏం కాంట్రిబ్యూట్ చేయట్లేదు, వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి, కంట్రీ యొక్క గ్రోత్ గురించి ఆలోచించాలి అంటారు. ఇమిగ్రెంట్స్ H1B మీద ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి వేరే ఆ బిజినెస్తో మిగతా పేరు రన్ అవ్వకూడదు, అట్లాంటి రూల్ ఉంది. సో వేరే జాబ్ చేస్తూ ఉన్న బిజినెస్ని రన్ చేయలేరు, డెఫినెట్గా చాలా టఫ్ అవుతుంది బేసిక్గా. అలాంటి సందర్భాల్లో H1Bs కంట్రీ కోసం ఆయన కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి, ఎకానమీలో పార్ట్ అవ్వాలి అంటే కనుక దే నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మనీ యాక్చువల్లీ. దెర్ ఆర్ సమ్ వేస్ లైక్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ ఆర్ దే కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ ఇన్ 401k, 529 plan, IRAs, all these things. But when there is so much of uncertainty, so all present H1Bs like that I see, like they are not contributing anything because they don't want to maintain so many accounts. They don't want to split some category, divide their money or investment in America and then other countries or India or something. So what is the concrete plan actually? If the government can clear it, like we allow you, once you file for green card, we allow you here, so then they can contribute everything, 401k, 529, IRA or any other stock market. They can be part of the economy, or they can buy houses. What are they, like they can participate. So can we get any clarity on it? No, I think you're asking for the government to give you answers, which Right. is Basically, how do we- they are all confused themselves. With the U.S. Congress, they are confused what the President Trump's tweets are. He's like Every so day tough He's to very get- unpredictable thing. No, I think the key here is that you cannot wait for direction from the government to do that. I think what you need to come up with a plan for yourself, and then you proceed with. I think the 401k rules and all those rules are there. I mean, any accountant can give you help in that, or there are also groups that are seminars that they provide. You can learn from that thing, and so see one of the things. The important thing is that the certainty is definitely, uncertainty is definitely certain, right? In life, every day you wake up, you don't know tomorrow you're going to wake up in the same way, right? When I wake up in the morning, I check when my fingers work, my hands work, because you don't know, you can't take it for granted. So that's, you have to you take that out of the equation. Oh my God, I cannot live because it's not certain. We don't control, right? We don't control the weather, you don't control a lot of these things. So, but what we can control is our actions we can control. So there are rules available. You proceed the way everything will be fine, and you proceed, right? Hope for the best, prepare for the worst. Right? Because you cannot say, oh my God, it's uncertain, I cannot live. Do you stop breathing because it's uncertain? Oh my God, I'm not going to get my green card. I can't breathe now. So you can't do that. So going back to your question about how do you inform and educate the next group of people coming, I think one of the things we can do
is that each and every one of you can capture your experiences. We can create some kind of a repository of information, and that we can turn it into something, right? Your ideas, every one of us has ideas, right? I mean, it doesn't have to be perfect. We all have our fears, we all have our doubts about ourselves, but let's capture that. So these are my experiences, right? And then we can put them together in the form of a pamphlet or a book or whatever it is, and it's our contribution to the next people. So look, what to look for, what to do and what not to do. So we can capture that, or we can create frequently asked questions, right? You can create that and try to put the answers to the best of your knowledge. You can answer those questions, and then I think that could be a valuable tool to pass on. We can have a TV5 program on that. Right, that is Prakash Kapila's. We are about to close. So before that, we have few takeaway points that for institutions, you are going to have a follow-up with Sir and come up with a draft. And Ravi Makam is going to come up with DMV issues, and Sir is going to enable that to happen with the governor. And this is a very productive, I've been doing this for a long time. I've seen so many shows, but I have not seen a show where we have a takeaway from this, and it's been a very good thing. Sir, any closing comments you want to give to all of us? No, inaction is not acceptable. We have to act, and uncertainty is very real in everyday's life. So we cannot let that hold us hostage. So we have to continue to live, continue to act, and so there is help available, and don't be afraid. I think fear is not acceptable. And so we can't, just because I'm afraid, I don't want to do anything, but seek out the solution. When you look at the flow of water, when it encounters a big boulder of rock, it doesn't stop. It finds a way to go around and go over. So that's what life is all about. We can learn from flowing water. So today's session is very productive, and I want to thank all of you for joining us today, and Prakash Kapila for organizing TV5 and Mana TV for providing this venue for us. Thank you. Namaskaram.